you're working abroad, and as soon as you start speaking in English, people ask you, which part of Kerala are you from? അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ? മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മദർ ടങ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയുടെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിനെയാണ് മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ MTI എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാ എന്ന് തോന്നുന്നത്. മിക്ക മലയാളീസിൻ്റെയും പ്രശ്നം അതാണ്. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസേഴ്സിനെ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വാ തുറക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗുമ്മൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. അപ്പം MTI നമുക്ക് എങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ആക്സെൻറ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് MTI ശരിയാവുന്നത്. ഇനി ആക്സെൻറ്റ് എങ്ങനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാം? ബൈ മേക്കിംഗ് ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ റൈറ്റ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാത്രമല്ല, വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നാലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. So I do a lot of voiceovers, that means voiceover recordings for international clients like Shoppers Stop, Almarai Fresh Milk. I have done for Vodafone India, I've done for Qatar Airways. So ende English neutral English aanu. Neutral English is not American English or British English. We don't need that. We need neutral English, which is the most understandable form of English, which is the English that I use for most of my recordings and broadcasting. സോ അങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ആരും ചോദിക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എവിടുന്നാന്ന്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്. കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇഫ് യു പേ അറ്റൻഷൻ ദിസ് വുഡ് ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. കാണുമ്പോഴേ ഫ്ലിപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണ്ട, ഇതൊരു സോങ് ആണ്. ഈ സോങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഒരു സോങ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം ആ സോങ്ങിൻ്റെ ഋതവും എല്ലാത്തിനും അനുസരിച്ച് ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ യു നെയിൽഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. When you know the notes to sing, you can sing most anything. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, when you know the notes to sing, you can sing most anything. ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എവിടുന്നാന്ന്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പറയണം, when you know the notes to sing, you can sing most anything. അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എൻ്റെ ന്യൂട്രലാക്കി, പിന്നെ വേറെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് MTI കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പം ഈ സോങ് എങ്ങനെയാണ്? When you know the notes to sing, you can sing most anything. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പാടിയ പോലെ ഇത് പാടണമെങ്കിൽ ട്യൂൺ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആദ്യം നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്. ഇതിന് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആണ്. When you know the notes to sing, you can sing most anything. സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് അല്ലേ, കോമൺ വേർഡ്സ്. പക്ഷേ ഈ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും just check if you are pronouncing it correctly with absolutely no MTI. Check that out. First, we'll get the pronunciation right. When. ഈ when ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണ്. കാരണം അത് മിക്ക മലയാളീസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് വെന്ന പറയാം. Actually, it has to be when. Now, there's a difference between were and were. അതാണ് ഇതിൻ്റെ trick. So, when you say were, like you have to bite your V's. Van, vest, etc. But when you use W, you have to round your lips. Were. So that becomes when. അപ്പോൾ വെന്നിനെ വെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു, അത് അതോടെ തീരും. അപ്പോഴേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക എവിടുന്നാ കേരളത്തിൽ നിന്ന്. So that's the first thing. When I want to go there, when I was thinking about doing it. So start saying when. So that's the first word. When. Repeat after me. When. Good. Next one. You. Okay, യുവിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം.
ഇതൊരു ട്രിക്കി വേർഡാണ്. വളരെ കോമൺ വേർഡാണ്. KNOW. എങ്ങനെ പറയും? നോ അല്ല. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോ. നോ. അതൊരു ഡിഫ്തോങ് ആണ്. അതായത് അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഫൊണറ്റിക്സിൽ. നോ. ഈ സൗണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറേ കുറയും. ദ ഉ അപ്പോൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ 44 സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നിന്നില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വേർഡ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് ശരിയായി പോകും. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് നോ, ദിസ് ഇസ് നോ. നോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വേറൊരെണ്ണം GO. That is not go, but that is go. Subtle difference ആണ്. Repeat after me. Go. Go. Now, NO. No അല്ല. No. No. O. O. No. Go. So, etc. No. Next one is again. Notes. No. Again, this is not notes. Most Malayalis say it is notes, but this is notes. That's why I said this diphthong is very important and very commonly used in English. So this is not note, but this is notes. Again, the O sound. Notes. Notes. Okay? Next is, how do you say this one? SING ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നതൊക്കെയാണ്. Singer. That's absolutely incorrect. You have to say it as sing. Sing. The sound is ng. So that becomes sing. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ. സിങ്. ഫൊണറ്റിക്സ് കുറച്ച് പഠിക്കണം, എന്നാലാണ് MTI മാറുള്ളൂ. എല്ലാം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ചില വേർഡ്സ് എല്ലെങ്കിലും പഠിക്കണം. അതിലൊരു സൗണ്ടാണ് And this is sing. Repeat after me. Sing. Great. Moving on. Next one. യുവിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. ക്യാനിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. ക്യാൻ എന്നും പറയും, കിന്നും പറയും. This one is sing. Now, what about this? Next word is this one. MOST. How do you say that? This is not most. This is most. Most. Again, the sound is O. O. It's not most. Most. Repeat after me. Most. 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 Great. ഈ most എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് വേർഡ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയൺമെന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ കുറേ തവണ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? അതിപ്പോൾ when ആണെങ്കിലും no ആണെങ്കിലും notes ആണെങ്കിലും most ആണെങ്കിലും. Okay? In all these words, the sound is not O but O. Okay? So make sure you get into that habit of saying this sound right. Most. Most. Most alla. Most. Great. This one is, what about how do you say this? Anything alla. And Tamilians say it is anything. How do you say that? Any. It's anything. At actually idana in the sound notation. F. The tongue should be in between your teeth sets. Th. So it becomes anything. 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 Great. You're getting it right. But one more time, let's crack the pronunciation of the words first. This is when, not when. This is no. Don't say it as no. This is notes. Don't say note. It's notes. Repeat after me. Notes. This is sing. Sing. This is, don't say most. It's most. Most. Most of the time. This one is not anything but anything. Anything. Okay? So we cracked the pronunciation of almost all the words. Pronunciation words in the pronunciation allang correct ചെയ്താൽ pronunciation neutral ആവില്ല.
ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് I'll show you what. ഇത് ഞാൻ പാടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. When you know the notes to sing, you can sing most anything. കണ്ടോ? ഇനിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻസ്. അത് റിഡക്ഷൻസും കൂടെ വന്നാലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു ഒക്കെ യു എന്ന് പറയും. ടു ഇല്ലേ, പല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും പെറുക്കി പെറുക്കി നമ്മൾ പറയും. അക്ഷരശുദ്ധിക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പം രഥം, തീരുമാനം എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്, പലതും പറയില്ല. അത് വാച്ച് ഡൗൺ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടു ഇല്ലേ, കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ, അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ടു എന്ന് പറയില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് റിഡ്യൂസ് ടു ആ ച എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു സിങ് എന്നല്ല പറയാ, നോട്ട്സ് സിങ്, നോട്ട്സ് സിങ്, നോട്ട്സ് ടു സിങ്. അപ്പോൾ ഈ ടു വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ നമുക്ക് ചില സെൻറ്റൻസസ് നോക്കാം. Where are you off to? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? ആണ്. Where are you off to? കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ സെൻറ്റൻസ്. Where are you off to? അല്ലാതെ ഇപ്പം മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, where are you off to? അങ്ങനെ പറയരുത്. Where are you off to? ടു ഒക്കെ എപ്പോഴും ടു ആകും. എൻ്റെ റീൽസിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ട ആയിട്ട് മാറും. So that becomes notes. No, don't say notes to sing. This becomes notes to sing. Notes to sing. So in conversational English, another example would be, instead of where are you off to, you say where are you off to? Where are you off to? Kanda, to reduced I. That's a magic trick. Next one. Can ille, can. Can എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല. That gets reduced to what? It gets reduced to kin. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം എന്നും പറയും. Kin, kin. Repeat after me. Kin, kin. Okay? You can sing. Instead of saying you can sing, say it as you can sing. You can sing. You can sing. കണ്ടോ immediately അത് natural ആവുന്നത്? You can sing most anything. So this is a short one. Now let's blend all that together. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കി, വേർഡ്സിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് the reductions, and there is a third one also. നോക്ക്, you can sing most anything. പെറുക്കി പെറുക്കി പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇതെങ്ങനെയാണ്? You can sing most anything, most anything, most anything. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോസ്റ്റും എയും ലിങ്ക്ഡ് ആവും. ലിങ്കേജസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. most any, most any, most any എന്നാവും. most any. അപ്പോൾ പാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ you can sing most anything ഇങ്ങനെ വരും. most any എന്ന് വരും. instead of saying most anything എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ കോൺവെർസേഷൻസിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനിൽ ഒരു ഡയലോഗിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും you can sing most anything ഇങ്ങനെ പറയും. instead of saying you can sing most anything, you can say you can sing most anything. So that's the natural beauty of English, by using linkages. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. So let's do it one more time. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Okay? Now let's crack it with this song. Songs are the easiest way to learn pronunciation. അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും. Okay? So with the right pronunciation, with the right reductions, and with the right linkages, let's try this. When you know the notes to sing. Oh, there's one more thing. The ഇല്ലേ, അത് the എന്നല്ല പറയാം. the ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ്. അത് the എന്നാണ് പറയുക. Again,
your tongue should be the tongue gets in between the two sets of teeth. The, the. F ഉണ്ട്, the ഉണ്ട്. The, the. ഇങ്ങനെയാണ് the പറയാം. Sorry. The. Repeat after me. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do it together. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Okay? ഇതേ ട്യൂണിൽ അത് കിട്ടുമോ നോക്ക്. മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആയാൽ ആ ട്യൂൺ ആ ബീറ്റ് പോവും. So let's do it one more time. When you know the notes to sing, you can sing most anything. See? So songs are the best and the easiest way to learn pronunciation the right way. Happy learning. Keep practicing this. Rewind this video, keep practicing this, and I'll see you in the next video. Happy learning.